Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy, и в прошлой серии мы получили возможность использовать ездовых животных. Мы спасли Крылану от браконьеров, гиппогрифа, с которым мы подружились в одной из прошлых серий. И за, если я не ошибаюсь, за бонус предзаказа этой игры мы получили Фестрала, да, и только сейчас вот можем его использовать в качестве ездового животного. Поэтому будем на нем летать теперь, а не на метле, я думаю. Управление, конечно, надо к этому управлению привыкать. Но в любом случае, мы сейчас идем дальше по небольшому побочному заданию, я думаю, которое с Натти связано. И с этим, как его зовут там, Теофилом Харлоу, помощником Руквуда, да? Правая рука Руквуда. Тут угрожает он, значит, волшебнику местному. Ну, в общем, давайте разберемся с этим заданием, а потом дальше пойдем, наверное, по основному сюжету. Как минимум, насчет второго испытания подумаем. Наверное, стоило бы выполнить и задание Себастьяна, прежде чем закрывать вот эту вот, ну, главу, условно говоря, да? Мне кажется, да. Ну, короче, посмотрим. В любом случае, пока что давайте подождем Натти. You are here. Good. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Сигарету потушила. Ivor, my husband. What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Oh, where is my son? Where is Archie? I don't mean to be grim, but could Harlow have taken him? Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave, in case he comes back home. Что вы знаете о Харлоу? Is there anything more you can tell me about Harlow? He's Victor Rookwood's second in command. A miserable, awful creature. Vicious and murderous. Зачем Харлоу понадобилось убивать вашего мужа? What reason would Harlow have to kill your husband? My husband had been looking into Harlow's dealings and discovered some of what he's been up to. I begged him to leave it alone, but he was convinced that... Мы найдем вашего We'll сына. find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned.
Archie? Archie Bickle! He would not have Revelio. done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Что-то Ревелио ничего не показывает. There! Archie's footprints. He went this Ah. way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Revelio. Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Wolves! Prepare for a fight. Descendo, Depulso, Accio, Flipendo, Ну, это у меня не та раскладка стоит, а я думаю, что-то какие-то странные заклинания кастуются. Defendo, Incendio, Expelliarmus! Descendo! Accio, I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. Revelio, We should look around. Сумка. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. Ладно, не He would будем never пещеру overcome идти. it. Revelio, At least not in any way I can imagine. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Фестрал никого не смущает? Погоди. Я, может, его сразу словлю? Ее. Levioso. Все. Был фестрал, нет фестрала. Еще один. Thestrals. They are beautiful, are they not? Вообще You can see великолепно. Thestrals too. Давай ловить и продавать их. When I was 9, saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Ну, я думаю, хватит нам, да, пока не будем этого ловить. Revelio. Так, мы вообще идем-то за этим или не идем уже? Следы вижу, ага. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only yesterday. I Алло, still see him Тамарча. so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. Вот это вспомнила неожиданно. Давай бы еще полчасика Revelio. постояли, поговорили. Арчи подождет, правильно? Ничего с ним не случится. Go lightly. Be as Taking in children now, are we? Better not be expected to feed him. it is as I feared. They have Archie. Be on your guard. There can be no mistakes. Expulso! Glacius. That's the best you can do. Accio. Incendio. Ого. Had enough? Glacius. Incendio! Incendio!
Are you even trying? Ha! You're easier to Incendio. Defendo. Glacius. Now you're just getting on my nerves. 29 уровня. Defendo! Cup! Incendio! Embarrassing! Incendio! Glacius. Accio. Incendio! Arrest the momentum. Defendo. Glacius. Triplicus Totalis. They got what they deserved. Revelio. Серьезные ребята тут. О, эти чудо-палатки, Did блин. not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. Так, ты можешь как-нибудь это, по стелсу прокрасться? Или меня подожди здесь, я не знаю. Understand? Don't think he saw it happen, do you? Of course he did. Why else would he have run? He Harlow will decide what to do with it once he gets back. Мы, кстати, можем, у нас, по-моему, есть пара свободных очков талантов, ну, как минимум один. Да, мы можем в скрытность вложить, чтобы нас было хуже заметно. Давайте, вот это вложим, потом, может быть, первую еще тоже возьмем. Мне в какой-то степени нравится вот так вот ходить и петрификусом просто всех истреблять. Это забавно. Наверное, вот этого более разноцветного выберем первым. Оп, отлично. Никто не заметил даже. Did you hear that? Да не, показалось. Что случилось? Что случилось? А, нет. You made a mistake coming. Ha! Another. Defend! Petrificus Totalis! Benite. Glacius. Expelliarmus! Incendio. Defendo. Accio. Knew you were still hanging about. Aha! Back for more. Glacius. Ha! You're easier to spot. Incendio. Defendo. Arresto momentum! Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Pay for your deed. Glacius. Expelliarmus! Incendio. They got what they deserved. Revelio. Туда не пройдем. Нам, походу, вниз. Да харе орать, ну. I need your help. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. Вот именно. We need to get this open. Aloha Mora. A man called Harlow. He killed my father. We're so sorry, Archie.
We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Даже так? Я думал, еще можно будет полутать там эту палатку. Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. Он уже нас ищет. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. Так, хорошо. Давайте мы... Ну, я думаю, нет смысла уже по домам ходить и грабить людей. У нас есть все, что нам нужно. Давайте мы, наверное, все-таки задание с Себастьяном выполним, прежде чем пойдем дальше по сюжету. Поговорить с ним нужно где-то где-то вот здесь. Мы, по-моему, какой-то... Ой. Я обед пропускаю. Вот это да. Так, мы, кажется, что-то разблокировали, какую-то внешку. Пару вещичек у нас есть неопределенных. Как узнать, какую мы внешку разблокировали за вот прошлое задание? Но они, наверное, не сюда попадают. Но это реально могло быть все что угодно. Я как-то пропустил. Что там у нас открылось? Давайте вот такой вот, наверное, жакетик возьмем. И что-нибудь поприличнее тут найдем. Это, конечно, очень сильно отличаются эти две вещи. Давайте вот этот халат выберем. Ладно. Так, где там Себастьян прячется? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry.
I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ну, в принципе, мы и так ходим, убиваем всех направо и налево пачками. Что нам те темные искусства, да, как бы? Дополнительные заклинания просто будут для изничтожения. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Ну, как бы слышал о нем. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Ну ладно, мы тогда дальше по основному заданию пойдем. Раз такое дело. Эти задания, я думаю, нам не особо интересны. Возвращение на путь. Ну да, пошли. С одной стороны, можно было бы еще попробовать заданий повыполнять немного побочных, просто чтобы, может быть, уровень поднять. Ну, таких бесполезных, типа там, да, там очень много таких заданий будет, где что-то просто нужно принести кому-то с наградой в виде визуального шмота. Но как-то не очень, если честно, хочется даже такие задания делать сейчас. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I've received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Сложно сказать. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes.
That castle is also the location of your next trial. У меня плохие новости. Давайте, вы что-нибудь видели? You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Погнали. Или еще типа не погнали. Ладно, сейчас пусть обновится задание. Ну, наконец-то. It's like a place right out of a storybook. Поскакали. Ah, there you are. An intruder! I just need some rest, that's all. I hope Rookwood knows what he's doing. Over here! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Мне кажется, мы бы справились. И через парадный вход тоже. Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child. Тут просто, скорее всего, закрыто, да? Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does sound easier. Let's do that. You can't stop Ranrock's rebellion! Ну, я ж под стелсом был, ну. End for you. Ау. Accio, Descendo. Levioso. I will have my revenge! Glacis, Incendio. Profindo. Accio. Up there. That's our way in. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso.
Дед запрыгнет, без проблем. If I'd known your plan was to dig up half the I country... wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Так, сразу на правильную закладку переключаемся с заклинаниями. Что ты будешь делать? Ну ладно. Glacius, Incendio, Defender, Accio. Days for you. That's just enjoy some. To your knees. Why have you not run away? Intend to die, do you? And I haven't even had me tea yet. Incendio, Accio. Ой, не туда. Defender. You'll regret that. This will not go well to you. Accio, Incendio. For your deed. Glacius. You made a grave mistake. Reducto. Try to make Accio, Incendio, Defender. had enough. Protego, Stupefy. Glacius, Incendio. I'm just warming up. Come on. Accio, Incendio. You're no match for me. Little brat. Defendo. Accio, Glacius, To your knees. Incendio. Ну, бои немножко такие, поинтереснее стали. Стелс-враги игнорируют мой, да, ну, это сюжетные, наверное, такие эти катсцены случаются. Вот, и... В целом, тут уже, да, и зелье пить приходится, потому что больно и не успеваешь от всего уворачиваться, что летит в тебя. Вот, ну, неплохо, неплохо в целом. Так, хорошо, мы тут получили предмет, который нам нужен. Тут еще где-то будет, опять же, босс, походу, да? Которого пока не видать. Попробуем, может быть, по стелсу еще пройтись. Вдруг получится. Мы, по-моему, еще один уровень подняли, да? Нет, не подняли. Были 27-го. А, кстати, нам этот бандитский лагерь не засчитало зачищено. Наверное, еще одна есть где-то. Ой-ой-ой. Мне, наверное, сюда и надо было.
Короче, я понял. I suppose that's the quick way down. Is there something to those symbols on the walls? There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Наверное, где-то еще есть, да? Раз, два, три. Ну, я только 3 вижу. Дверь открылась уже, пока я там рассматривал. Искал еще другие символы. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Место такое, конечно, интересное. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found. And if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Походу, тут никого не будет. I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Хорошо. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await your arrival. Хорошо, хорошо. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso.
pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio! Wingardium Leviosa! Revelio. Так, тут мы можем Accio. Wingardium Leviosa. попробовать запрыгнуть вот сюда. Levioso. Оп, не сложилось. Ну и путь у нас уже открылся. Ладно, я не против. Я пойду дальше, тогда не буду там заморачиваться. Тут с этими стражниками, с которыми нам придется драться, мне наверняка понадобится Экспеллиармус. С ним намного удобнее. Вместо вот этого, наверное, заклинания возьму его. Огненная довольно хороший урон наносит. Да, Экспеллиармус все-таки, как ни крути, позволяет хорошо вламывать. Ладно, мы его, короче, просто так вот добиваем. Не того добил. Вот этого, говорю, добиваем, просто вот так. Accio. Incendio. Expelliarmus. Тут, наверное, тоже будет какой-то босс неприятный. Мы на него зелье оставим. Этот сундук можно и взять. I believe I need to proceed to the left here, but how? Наверное, как-то вот так. Не? Все равно поворачивает в эту сторону. Я не знаю, что я там классал, так все открыто было. Что у нас тут? Все, короче, намного проще, чем мне кажется, да? Я все как-то слишком усложняю. Пока пытаюсь разобраться, оно все оказывается и так уже работает так. Ты встаешь? Он встает. О, где моя... Блин. Переключение между закладками. Мы не будем, наверное, пока что расходовать на него. Куда у нас сейчас? Или типа он развалился так? Нам кажется, надо зайти сюда.
Expelliarmus. Glacius. Incendio. А, ну, он, наверное, просто развалился. По замороженной цели там почти 2000 урона идет у нас. Так. Что нам тут надо сделать было? Revelio. А, вот эту штуку подтянуть. Accio. Wingardium Leviosa. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Наверное, как-то все-таки можно Вингардио Левиоса вот это вот использовать для того, чтобы стояла эта штуковина на месте. Не просто Левиоса, да? Потому что вот отсюда я туда не запрыгну. Мне надо просто пододвинуть. Может, я толкнуть смогу, конечно. О, я, конечно, толкнул, да. Тихо, тихо. Тут как-то... Наверняка есть. А, не-не-не, тут не надо, тут стол, по идее, правильно? Вот так вот мы опускаем. Просто. Или нет? По идее мы сможем запрыгнуть, нам просто надо дальше пододвинуть. А, стоп. Так, тихо. Все не так оказалось. Descendo. Accio. Wingardium Leviosa. Мы оставляем этот столб здесь на месте. Is it possible to pull one of those blocks through the archway? И вот так вот делаем. Я думал, все-таки есть какая-то хитрость, чтобы можно было, я не знаю, забраться на куб и потом Вингардио Левиоса поднимать его вместе с собой или какая-нибудь еще интересная штука. Но вроде бы нет. Ух, прикольно. Revelio. Так, боевую закладку сразу на всякий случай. Ага. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Все, никого больше. Так. Что-то я не врубаю. Пройти тут я не могу. А, вон вижу... Да, нам надо успеть забрать этот куб. Просто вниз спустить. А, даже так, прикольно. Волшебным образом куб превратился сразу в сундук. Очень удобно. Все, идем дальше. По шмоткам барахло одно падает пока что.
Что-то подозрительно. О, сейчас битва с боссом будет, наверное. 5 рябиновых отваров нам, да, не просто так дали. Ну что ж. Ау! Expelliarmus. Accio. Оп. Glacius. Expelliarmus. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Не успеваю его заморозить и атаковать. Expelliarmus. О, там, кстати, с этой стороны уже повыходили, да, ребята? Интересно. Glacius. Ау, 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 ау. Так. Explodago. Stupid one. Что ты будешь делать? Так, с этим мы вроде разобрались. Можем выходить на эту сторону теперь. Так, полечимся. Я думаю, мы можем один раз X прожать. Я думаю, после этого будет еще более серьезный босс. Expelliarmus. Glacius. Accio. Incendio. Expelliarmus. Поэтому я все-таки добивающих парочку хочу оставить. И зелье, поэтому я тоже тут не использую. Потому что я чувствую, да, что будет что-то эдакое. Так. Мы зелье выпили, и давайте теперь... под зельем иксами его пару раз долбанем. Glacius. Expelliarmus. Incendio. Glacius. Expelliarmus. Accio. Так. Нам надо вот эти вот сферы попробовать разбить, когда он их кастует. Так они не разбиваются вроде бы. Давайте потренируемся. Может быть... О, Акио их разбивает. Хорошо. Ну, получается, по цвету нужно выбрать, да, и... Ау. Да нет, не Экспеллиармус я хотел. Инсендио после Глесиаса сразу было бы неплохо. Ладно, сейчас посмотрим, что он там будет. Я опять Экспеллиармусом зарядил. Ну что ж ты будешь делать? Это что-то новое. Так. Давайте, короче, сейчас зелье пьем. Да... Ладно, иксом его добьем. Просто сейчас вот так разочек. Раз. Теперь заморозку и инсендио. О, 500 урона. По его этой сфере тоже можно наверняка попасть. Ну, короче, тема, в принципе, неплохая, более-менее... ее можно отбить. Ну, короче, да, тема неплохая. Вот так вот просто подойти.
Stupefy. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Glacius. Incendio. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Glacius. Надо сначала к нему подойти. Ау, 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 ау. Куда ж ты кастуешь? Stupefy. Glacius. Expelliarmus. Incendio. Protego. Stupefy. Ну, в этот раз мы, конечно, с этим стражем быстрее справились намного. Можно было, конечно, еще быстрее справиться, если выпить еще зелье, прежде чем мы его там несколько раз атаковали более-менее удачно, когда я после заморозки прожимал именно Инсендио, а не Expelliarmus. То есть можно было, в принципе, больше урона намного нанести ему. А если бы еще я все время прожимал после заморозки Инсендио, а не Expelliarmus, то он бы умер еще быстрее бы. I must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isidora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isidora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isidora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Так, и еще один артефакт мы получили. Хорошо. Не уходим. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again.
Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? Что Исидора забрала из сундука своего отца в том воспоминании? Из сундука? What was the glowing strand that Isidora pulled from her father's chest? It was Из сундука. О, pain. боже мой. You will understand more about her actions as you complete the trials. Из груди. Что? Перевод становится все лучше и лучше. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed, I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Испытание Чарльза завершено. I suspect you are the one who has been interfering with a rather personal matter. The Demiguise statues and the moons contained therein were placed as they were for good reason. You should not meddle in the personal affairs of others. I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. I don't think Mr. Pemberton meant to use his own stationery. He knows something about those Demiguise moons. The exploding charm. О, бомбарда. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. С этой профессоршей мы еще не виделись. Так же, как мы и не виделись с вот этим, как его, который статуэтки расставил, с вот этим Пирсом Пембертоном. Так, хорошо. А, этот нам должен был, наверное, написать уже что-то, нет? Не, у него только одно письмо. Улучшение на метлу. Ну, нам оно, в принципе, наверное, и не надо. Он у нас
Все-таки теперь ездовые животные есть. С метлой, конечно, немножко удобнее. Но как-то на каком-нибудь гиппогрифе или на этом как-то солиднее. Давайте посмотрим, что у нас тут. Встретиться с Поппи — это у нас основное задание сейчас. Хорошо. Раздобудьте большую пурпурную жабу, используя хвать-мешок и дирикола, дырокола какого-то. Хорошо, надо будет пойти поискать, наверное, его. Углубленное изучение. О, Круцио. Сможем выучить первое темное заклинание. Так. И поговорить с этим Пенбертоном. Потомство самой смерти. Разводить будем этих даже, да, наверное? Давайте, у нас, в принципе, есть еще чуть-чуть времени. Давайте пойдем в нашу выручай-комнату. Хотя, если сейчас Дик нас отправит куда-нибудь далеко и надолго. Ну, сейчас посмотрим, что он расскажет. Собираем тут немного ресурсов, ага. Привет, Дик. Ты хотел со мной поговорить? Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Конечно. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Кстати, я, по-моему, уже купил этот. Или не купил. Написано купить еще. Так. Купите магический рецепт для загона. Его типа просто раньше не было в продаже. Что ли? Пойдем. Я там у него все купил, оставались только два чертежа на грядке, которые мне не нужны, среднего уровня. Бесполезные для нас. Ну да. Новогодненько. Но одежду никто не поменял. Так все и ходят в рубашках. И в свитерах, как и летом ходили, да. Но тут что-то новое. Или нет? Hello there. Come on in. Hello Plenty to there. look at here. Ага. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deek with the thestrals. Ну да, 3 этих остались бесполезных. Кстати, мы еще не заходили, по-моему, в этот, в магазин приколов. Мы в магазин сладостей заходили, а у нас же еще есть магазин вот этих вот приколов. Да? Тут мы не смотрели, что интересного есть такого. Revelio. Мыло из жабьей икры. Любого, кто попытается помыться этим куском мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из спины начинает вылупляться когорта извивающихся головастиков. Так.
Revelio. Идем на второй этаж, поднимемся. Навозная бомба. Излюбленное изобретение всех шутников, которое издает неприятный запах, заставляя всех, кто находится поблизости, спешно эвакуироваться. Эффектно. Revelio. Но, походу, больше здесь ничего интересного нет. И каких-то там приколов накупить нам не дадут. Да. А зря. Ну ладно. Погнали тогда к Дику. Разводить фестралов. Материалов, по идее, мне хватит, чтобы построить эту разводилку. Мне удалось спасти фестралов и приобрести магический рецепт для загона. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. Еще одна комната открылась у нас. Хорошо. Мы можем фестрала с той комнаты забрать, да, и перевести, в принципе, сюда в одну комнату их всех. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Давайте мы сейчас сюда зайдем. И с той стороны можно теперь обходить. Удобненько, удобненько. Так, и как нам забрать... Призвать... Стоп, или я его не могу забрать, кстати. Кек. Как-нибудь сюда. Вон, F переместить в инвентарь. Вот так. Хорошо. Надо было поверху идти. Мрачненько. Так, хорошо. Мы здесь в любом случае строим... Первым делом давайте, загон для разведения поставим. Где-нибудь, может быть, подальше. Теперь поставим кормушку тоже обязательно. Может быть, как-то немного ближе ко входу мне хочется, конечно. Вот тут возле дерева будет отлично смотреться. Ее нельзя развернуть симметрично дереву. Ну ладно. Будет вот так стоять. Так. И... коробку с игрушками. Выпускаем зверюганов. Отлично. Они кушать идут. Игрушку потом им, наверное, выкину. Чтобы им веселее было. Пока можем их... нет, пока не можем. Да, нужно подождать, пока они поедят все. Так, хорошо.
Вы можете разводить потомство любого биологического вида, если в вашем виварии есть активная самка и самец. Можем фестралов разводить. Можем даже конкретную пару выбрать, если захочется. И через полчаса у нас появится маленький фестральчик. Да? Хорошо. Хорошо. Давайте им... Ой. А есть у нас что-то для фестралов? Единорогов, драморогов, гиппогрифов, некоторые... Лунтеленки. Именно для фестралов я не вижу, правильно? Ну, у нас всегда есть... некоторые твари. Может быть, фестралам понравится такой вот мячик. Ой, куда-то его, конечно, не туда зашвырнули. Ща я его выкину. Accio, Wingardium Leviosa. Куда-нибудь. Сюда. Все, пусть развлекаются. Ну хорошо, на этом мы пока что серию закончим. И в следующей серии продолжим, выполним какое-нибудь задание. И потом наведаемся, посмотрим на маленького фестралика. Или он маленький, может быть, и не будет даже. Ну, посмотрим, короче, как это будет работать. Вот. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.